வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் தன் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த யூனிட் 9 எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ இன்னையோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வி ஸ்டார்ட் வித் நியூ யூனிட். ஓகேங்களா? ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் முன்னாடி பார்க்காத டாபிக் எல்லாமே அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வேணும் நண்பர்கள் லிங்க் யூஸ் பண்ணி அந்த வீடியோலாம் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் லாஸ்ட் டாபிக் தென் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு 4 டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் modulation and demodulation, AM, FM and phase. So amplitude modulation, then frequency modulation, then phase modulation, then transmitter, receiver and satellite communication and fiber optics communication. So kandipa 1 or 2 questions வந்து இதல கண்டிப்பா வரும். ஓகேங்களா? then 1 or 2 questions is possible. Okay, so from that question 1, in amplitude modification, the modulation index is defined as, the correct option is B. That should be the ratio of modulating amplitude to carrier amplitude. Okay, that is the amplitude modulation, that is then amplitude modulation, which is equal to then AM by AC, that is modulated amplitude to then carrier amplitude. So இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க, that is the ratio of modulating amplitude to carrier amplitude. கண்டிப்பா ஒரு question வரும், that is then AM, then FM, then phase modulation ல இருந்து definitely 1 or 2 question கண்டிப்பா நம்ம expect பண்ணலாம். ஓகே, so சொல்ல முடியாது, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற கொஸ்டினே வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, so then question number 2, that bandwidth required for AM wave with highest modulating frequency 5 kilohertz. So this is we have to apply the formula. Okay, that should be then bandwidth AM is equal to then 2 into FM, that should be a maximum. Just we have to substitute. What is the substitute? Then 2 into then FM can be given as 5. Appa 25 kilohertz போட்டிங்கன்னா then 10 kilohertz. So this is the important formula. கண்டிப்பாக இது மாதிரி சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ அது ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகே, question number 3, in FM the frequency deviation is proportional to, the correct option is A, then amplitude of modulating signal. Okay, so then FM is directly proportional to modulating signal amplitude. So option A is correct. Okay, so in constant rule for FM, that should be frequency modulation, state that then amplitude bandwidth is, the correct option is B. Okay, so then bandwidth is equal to 2 into then del F plus FM. Okay, so option B is correct. So then which modulation is most immune to noise? Among this kandipa இந்த question வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. So the option B is correct. So then frequency modulation is most immune to noise due to constant amplitude. Okay, so in phase modulation the phase deviation is proportional to, the correct option is that should be modulating amplitude. Okay, so then question number 7, in demodulation of AM signal can be performed using, the correct option is C, that should be envelope detector. Okay, so these are all the direct questions. Okay, is one of the important for in AM signal. So these are direct question. Okay, so then question number 7, in AM then amplitude modulation is demodulated using envelope detector. These are direct questions. Okay, you have to remember that. In super heterodyne receiver, the intermediate frequency, that should be IF, is used because most important. These are all the key. But the option 8, it provide constant selectivity and gain. Okay, so option 8 is correct. So question number 9, the local oscillator frequency in a super heterodyne receiver is, which one is correct? The option C is correct. Then higher than radio frequency by, then what is meant by IF? So IF na already முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன், what is that? That should be an intermediate frequency.
So definitely question அது மாதிரி தான் வரும். Okay, so you have to concentrate those type of question for studying then electronic communication. Then question number 10, then image frequency in a super heterodyne ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு question வரும். Keyword, the super heterodyne ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு question வரும். So question number 10, the option, this is their image frequency. Okay, image frequency. So question number 11, then which block in a transmitter control the frequency stabilizer? Which one to control the frequency stabilizer? The correct option is oscillator. Then only oscillator controlled the frequency stability. Okay, so இதெல்லாம் ரெகுலர் கிளாஸஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து டேப்லேஷன் போட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு AM, தென் FM, தென் PM டேப்லேஷன் ஒரு 2 பேஜ் போட்டு எல்லாத்துக்குமே நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ பார்க்காத நண்பர்கள் அது DPN அகாடமி ஆப்பில் ரெக்கார்டட் கிளாஸில் இருக்குது, போய் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 12, the frequency of RF amplifier in a receiver is, the correct option is C, to amplify weak radio frequency signal. So question number 12, only the radio frequency amplifier boost weak radio frequency signal before mixing. Okay, so important, இதுவுமே important question. So இதெல்லாம் processing. Okay, அதனால் maybe 99% maybe question may be like this. Okay, so then sensitive of a receiver in the measure of, the correct option, the question number 13, that should be sensitive ability to receive weak signal. Option B is correct. So question number 14, then sensitivity of a receiver refers to, the correct option, that should be the ability to separate to closely spaced station. So question number 14, B is correct. So question number 15, the frequency band commonly used for satellite communication. So satellite communication ல ஒரு question வருதுன்னா வாய்ப்பு இருக்குது. These are all the keywords. Okay, so question number 15, which one is correct? That should be mostly for C band and KU band. So C band ஓட sometimes frequency கேட்பாங்க, that should be 422 GHz, then KU band then 1222 14 GHz. So இது மாதிரி தான் question வரும் கண்டிப்பாக. I think இதோட ஃப்ரீக்வன்சி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, அதனால் அதையும் பார்த்துங்க. ஓகே, இதுக்குமே நிறைய இருக்குது. தென் HF பேண்டுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி, தென் வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு பேண்ட் இருக்குது, தென் அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டுக்கு இருக்குது. திஸ் இஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, திஸ் இஸ் வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, தென் அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. சம்டைம்ஸ் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக அது நாலுலேருந்து கொஷின் வரதுக்கான பாசிபிள் அதிகம் இருக்குது. ஓகே, அதனால் அதெல்லாம் கவனம் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக 1 or 2 கொஷின்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன்லேருந்து வரும். A geostationary satellite orbit at an altitude of approximately, இது இந்த மாதிரி கொஷின் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி த ஷுட் பி ஜென்ரல் டைப் ஆஃப் கொஷின். ஓகே, ஃபார் geostationary satellite, அப்போ which one is correct? Then geostationary, the correct option will be geostationary altitude, that should be 35,786 kilometers. Okay, I think question 16 may be I expect. Okay, then question number 17, the time taken by signal to travel from earth station to satellite and back to earth. So in the question வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. அப்போ which one is correct option for 17? That should be 10 ms. Okay, so option 14 that should be a B. Okay, oh, question number 17, oh sorry, that should be option C is correct. Okay, option, it's around, that should be the delay for 240 ms. Okay, so then question number 17 option C is correct. Okay, some confusion are there. So then transponder in a satellite is used for, there should be transponder only amplify and shift the frequency. Among which one is correct? Then 18th, then B is correct. There should be a then frequency translation and amplification. Okay, so question number 19, the phenomena of satellite appearing stationary with respect to earth is due to, so
Which one is what is that? A satellite appears stationary due to the same angular velocity as Earth. About the same angular velocity. Of option C is correct. Okay. Then question number 20. The main disadvantage of geostationary satellite, it should be high propagation delay. Okay. So the main disadvantage for geostationary is high propagation delay. Okay. So then question number 21. Then which multiple access techniques is commonly used in satellite communication? So then TDM use agum, FDM use agum, then CDM. So all the above. Okay. So all those cases used in satellite communication. So D is our correct option. Okay. So the principle of light propagation in an optical fiber, it should be a total internal reflection. Important question. In the question varum definitely solra in the question la kandipa irukum. Okay. So question number 23. The core of optical fiber is made up of, the correct option will be glass or plastic. So in the question maybe irukadhukana vaaipugal nariya irukku. The numerical aperture NA of the fiber determines idume important. So இன்னைக்கு கொடுக்கக்கூடிய எல்லா கொஷினுமே from the last ஒரு 10 to 15 classes we have to discuss only the electronics. All the questions are important. Okay. Then more or less I have to say that the 90% of question may be like this what we have to discuss from the last classes, mainly for electronics. And meanwhile what are all we have to upload it in membership for a model test. Then still date we have to upload 2 model tests in membership who are all joined that in PGTRB. One is quantum mechanics and mathematical physics. We have to upload it in only for execution selective for members only. Okay. So adhi nalla parunga. So maybe question maybe like this adhe kuda varala. So adhe pattern la da varum. okayla. So nariya tips na adula solliruken, adha neenga follow panninganaale kandipa you can succeed. Okay. So question number 14, then C is correct. Okay. That should be light gathering ability. So then question number 25, the main source used in optical fiber communication, the correct option is a LED or laser source. That should be optical source. The attenuation in optical fiber is mainly causes, that should be attenuation maybe absorption or scattering. So option A is correct. So then dispersion in optical fiber causes, sometimes maybe question like this. Okay. Increase or decrease, that should be a reduced in bandwidth. Okay. So then dispersion, spread pulse, then reduce bandwidth. So question number 28, then which detector is commonly used as optical receiver? That should be a pin diode or avalanche photodiode. Okay. These are all the important questions we have to expect from the electronic communications. Okay. So then we have to go through 1 or 2 times. The question may be like this. So இதே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அத இதே மாதிரி maybe like this. Okay. There should be little variation. Okay. அங்க AM ன்றதுக்கு FM கேட்பாங்க, FM பதில் PM கேட்பாங்க. இதே தான் மாத்தி கேட்பாங்க. அதே மாதிரி the numerical aperture கண்டிப்பா क्वेश्चन வரும். அது மாதிரி இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்து வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸும் வரும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் கவனம் பண்ணுங்க. 1 or 2 question may be like this. ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ஃப்ரேம் லைனில் இருக்கும். ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் யார் நல்லா ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க டாப்பில் வந்துடுவாங்க. ஸோ 1 or 2 மார்க்ஸில் போகிறவங்களுக்கு இதுதான் முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ அவங்க இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் முன்னாடி வரலாம். ஸோ 1 or 2 மார்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 110 வருது, அப்போது அந்த 110 அச்சீவ் பண்ண முடியல 1 or 2 மார்க்கில் போகுதுன்னா ஸோ மேபி லைக் திஸ் தோஸ் டாபிக்ஸ் தோஸ் பீப்புள் ஆர் டோன்ட் கான்சன்ட்ரேட். ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கொஷின் வரும். ஓகே. Then meanwhile we have to give for 10 units study material and 10 unit question bank. Okay. So available இருக்குது. ஸோ வேணும் நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், இல்லை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் ப்ளஸ் டெலகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேங்க. ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் ஃபார் போத் மேஜர் அண்ட் GK and psychology. Then you must download the DPN Academy from Google Play Store. Then some free material and free test batches also available in the app. So the link will be given in the description. Those who are interested by using the link,
to download from the Google Play Store. Okay. ஸோ த மாடல் டெஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுறவங்க நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து பிஜிடிஆர்பியில் வந்து மெம்பராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதில் மாடல் டெஸ்ட் போட்டிருப்போம். ஸோ இனிமேல் நான் குரூப்லேயும் போட்டிருக்கேன். ஸோ 2 டெஸ்ட்டு மாடல் டெஸ்ட் போட்டிருக்கோம். ஒன் இஸ் quantum mechanics, another one mathematical physics. Okay. So then before that we have to complete all the 10 units, okay, from the end of month, and meanwhile we have to follow the same pattern in the YouTubes. Okay. Then don't forget like this video and subscribe our channel for further updates. Okay. Then meanwhile we have to plan to introduce 2 book exclusive for 1 marks, then volume 1 and volume 2. So volume 1 first 5 unit இருக்கும், volume 2 second 5 unit இருக்கும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் எல்லாருமே புக்கு வேணும், பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்கறதுனால அந்த புக்கு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் போயிருக்கு. 1 or 2 டேஸில் அது மோஸ்ட்லி வந்துடும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அதையும் நான் யூடியூப்பில் சொல்கிறேன், வேணும் நண்பர் அதையும் வாங்கிக்கிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாமே பிடிஎஃப்ன்றதுனால தென் அது ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Volume 1, then Volume 2. Volume 1 first 5 unit இருக்கும். What all we have to discuss in the YouTube and model for membership, then all package in 1 book or 2 book. That's why Volume 1 and Volume 2 அதுமே நம்ம யூடியூப் ப்ளஸ் குரூப்பில் நம்ம போடுவோம். ஸோ வில்லிங்னஸ் இருக்கவங்க அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ தென் we meet in the next video. Thank you.